Assalamualaikum. Welcome to Mamlicious Recipes. Hello, do you want to know how to make some delicious cake? First, before I say anything, make sure to like and subscribe or you won't have any cake. Today we are going to make delicious yummy rainbow cake. Let's get into the video. இன்னைக்கு மாம்லிஷியஸ் ரெசிபிக்கு ரெயின்போ கேக் செய்ய காமிக்க போகிறேன். மறக்காம மாம்லிஷியஸ் ரெசிபிக்கு லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வாவ், பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல. நீங்களும் உன்னோட வீட்டிலே ட்ரை பண்ணா ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும். To bake this cake, we're gonna need half a cup of sugar, 1 cup of flour, 1/4 cup of oil, and a cup of milk and 2 eggs. I forgot to say that there was 2 more ingredients. One is vanilla oil and one is baking powder. Okay. We're gonna need a mixing bowl. First, let's crack 2 eggs. 2 முட்டை எடுத்துட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கிராக் பண்ணிட்டு அப்போ நல்லா பீட் பண்ணுங்க. நல்லா முட்டை பீட் பண்ண முடிச்சுட்டு பவுடர் சுகர் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணுங்க. பவுடர் சுகர் பீட் பண்ண முடிச்சுட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்து பீட் பண்ணுங்க. I'm so exhausted from beating this. Let's move on to the next ingredients. அடுத்தது 1/4 கப் ஆயில் சேர்த்துட்டு பீட் பண்ணுங்க. டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பீட் பண்ணுங்க. அப்போ எக்கு நல்லா திக்காக வரும். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவரோ பேக்கிங் பவுடரோ ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேச்சுலா வச்சு ஜென்டிலியாக ஸ்டர் பண்ணுங்க. இப்போ பேட்டர் நல்லா ஸ்மூத்தாக திக்காக ஆயிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பால் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணலாம். பால் லிட்டில் பை லிட்டில் ஆட் பண்ணுங்க. திருப்பவும் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்போ பேட்டர் ஸ்மூத்தாக ஆயிடும். நெக்ஸ்ட்டு 5 கிளாஸஸ் எடுத்துருக்கேன். அது 5 டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. ஈச் கப் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பேட்டர் ஃபில் பண்ணுங்க. Today I took 5 colors: purple, green, pink, blue and orange. பேட்டர் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கலர் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கேக்கை குக் பண்ணலாம். நான் இன்னைக்கு கேக்கு அவனில் பேக் பண்ணலை, பேனில் குக் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு திக் அண்ட் ஃப்ளாட் பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் ஹீட் ஆன அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலர் பேட்டர் ஊற்றிட்டு பேன் வச்சு கவர் பண்ணுங்க. 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடியை திறக்காமல் குக் பண்ணுங்க. 5 மினிட்ஸில் ஒரு டெலிஷியஸான பேன்கேக் வந்துடும். இதே மாதிரி எல்லா கலர்ஸ் குக் பண்ணுங்க.
Now we're gonna whip the cream. It's a lot. Okay. அடுத்தது கேக்குக்கு க்ரீம் செய்யலாம். க்ரீம் செய்ய 1 கப் whipping cream நல்லா பீட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வெனிலா ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க. எல்லாத்தையும் 10 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பீட் பண்ணுங்க. அப்போ நல்லா க்ரீம் திக்காயிடும். So yummy. Okay. You can see my finger. Our cakes are all ready. We have blue, green, purple, pink and yellow. Let's put நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண கேக்கை நல்லா ரவுண்டாக ஷேப் பண்ணலாம். இதை ஷேப் பண்ணும்போது உன்னோட மம்மியை ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுங்க. Let's start putting the whipping cream on the cakes. Let's do orange. Now let's get the pink one on top of the orange. நம்ம செஞ்ச கேக்கை 1 by 1 க்ரீம் அப்ளை பண்ணலாம். க்ரீமை அப்ளை முடிச்சிட்டு 1/2 an hour ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். 1/2 an hour ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்தால் நம்மளோட ரெயின்போ கேக் ரெடி. To decorate the cake, we have mini sliced heart sprinkles and rainbow dot sprinkles and my most favorite Skittles for my own slice. Okay. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணலாம். நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் வச்சு கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணுறேன். Wow, look at this delicious rainbow cake. It was so delicious, and if you guys want to try it at home, sure, just watch the video. It is very easy. Just follow my tips and it will be so easy. This is a very delicious cake. If you follow my instructions, you'll get a perfect rainbow cake like this one. Do you like my cooking? If you like it, please make sure to subscribe. And if you guys want more recipes like this one, just comment down below and we'll try your recipe one day. If you guys want to see bloopers like in the end of the video, make sure to give support to my mommy's channel and don't forget to subscribe. If you guys really enjoyed this video, don't make sure to like and subscribe. Thank you for watching Momlisha's recipes. See you guys.